On the left is the scheepvaarthuis, the shipping house, which is also called the house with 1,000 windows. Met toestemming van de gemeente. Zij zijn aangesloten op avec l'autorisation de la commune. Ils sont raccordés au réseau d'approvisionnement en eau. Amsterdam used to have a serious housing shortage. This is why so many people decided to live on houseboats. Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver liep. Rechts liegt der Montelbaansturm. Is another of the city's old defense canals. There's the Munttoren, the Mint Tower, an old defence tower from the 15th century. Heißt bis heute magere, also eigentlich lange Brücke. Le magre breu que vous voyez devant vous est un Which we see ahead of us now is one of the city's old Versicherungsgesellschaften und ausländischen Vertretungen genutzt. Früher wurden diese Häuser von Familien bewohnt. Nowadays, these mansions are used as baths and so on. These houses used to be occupied by just one family. Two houses with identical neck gables, called the Twin Sisters. It goes in and out through the window. In de gevels van veel huizen in Oud-Amsterdam zult u gevelstenen aantreffen. Vaak hebben deze stenen aan van de bewoners die hier in vroegere jaren gewoond hebben. Viele Häuser in Alt-Amsterdam sind mit Giebelsteinen verziert. Sie versinnbildlichen We are now in the Brouwersgracht, or Brewers Canal, where the beer breweries used to be, and a somewhat smaller one, called Father and Son. We've now left the city centre and we're entering the former harbour. Amsterdam has one of the largest harbours in Europe. Eiland. Het werd in 1889 in gebruik genomen. Sie sehen rechts den Hauptbahnhof. Er liegt auf einer künstlich angelegten Insel und datiert auf 18. To the right, you see the central station, built on a man-made island. It's been in use since 1889.
by the famous Italian architect Renzo Piano. Schepen van de West- en Oost-Indische die hier zeilen lagen. Jetzt sind wir im Osterdockbau gelegen, die ab dem späten 16. Jahrhundert den Handelsverkehr auf der weiten Welt führte. Les bateaux des compagnies des ailes occidentales et orientales étaient chargés et déchargés. It was once part of the harbour. Its harbour must have been here in the 17th century, with the loading and unloading of the ships of the West and East India companies. Alors que Jumbo a... Sea Palace, the floating Chinese restaurant. To the left, you see the Weeper's Tower. Patroon der zeevarenden. Links die Nikolaikirche. St. Nicholas was the patron saint of sailors.